my students of CTU San Francisco Campus, San Francisco, Cebu. Welcome to our subject City 122. Apan sa dili pa, magpasalamat ta sa atong langitnon nga amahan sa maayong panahon ug maayong panlawas iyang gihatag kanato ug hinaot siya magatabang kanato sa tang panahon, ilabi na gid ning panahon sa pandemya. Shout out ko sa akong mga friends sa staff house, Sir Alvin, Sir Apat, Sir Derder, Sir Jason, Sir Ken, o si Buski, Markley Katulinan. Hello ninyong tanan. Based sa ato nga course syllabus, unang state ito ang VNGO wherein ato nang gidiscuss via video conference, and second dito is creation of computers. So that's why ako ihatag class ang overview sa history of computers. So this is only an overview. So try to study the topic I've given on our group chat. Naka-PDF to, naka-Word. So pili lang mga dito, doon na po ito'y PowerPoint. Okay? So let's start the discussion. History of computers. So humans, mo ni sila ang gi-consider nga mga computers sa unang panahon. Sa wala pa ang atong electronic and mechanical computers or modern computers, ang mga tao mo ay gi-consider nga mga computers. Why? Naman sila gitawag nga analytical and logical thinking, wherein maka-decide sila sa unsay maayo o unsay dili maayo. And of course, naa sila'y capability nga mo calculate og mga butang in a simple way. That is, electronic computer and earlier mechanical computers were given this name because they perform the work that had previously been assigned to people. So kini nga trabaho sa computer sa unang panahon, gitrabaho ni sa tao. Next, we have abacus. So nigamit ang tawag abacus earlier based on history. Ang China ni unang nigamit, ang bansad ingon nga ang Babylonia or the Babylonians. So abacus was an early aid for mathematical computations such as multiplication, division, addition, and subtraction. So I do believe siguro ang mga kaedad nako nakaagi ani. I don't know sa mga bagong tubo if nakahikap mo ingon ani abacus. Then 1617, Scotsman named John Napier invented logarithms, which are technology that allows multiplication to be performed via addition. So kini sila class, kining abacus, kining the logarithmic tablet or table, mao ni ang gi-consider sa mga tao sa unang panahon nga computer. Why? They can calculate via mathematical operations. Okay? So ayaw i-set anyong mind nga ang only computers kana ring desktop, laptop, smartphones, tanan class nga mga devices or gadgets nga mutabang sa tao sa pag-perform og calculations, makonsider nato nga computer. Pwede ang eroplano, barko, relo, TV, rice cooker, microwave oven, thermometer, speedometer, tanan nga mutabang og calculate matawag nga computer. But specifically tungod sa IT industry, naatay gitawag nga desktop o mga laptop nga mga computers. Nga mga itong i-consider gid nga tawag na itong computers. But all things nga naay microprocessor, na electronic devices, patawag na ito nga computers. Then slide rule. John Napier's invention led directly to slide rule, first built in England in 1632 and still in use in the 1960s NASA engineers sa mga ilang moon exploration sa Mercury, Gemini, and Apollo spaceships. Muna yung ilang i-consider nga computer. Then, atong unang panahon, si Leonardo da Vinci, usa ka famous nga painter, naghimo siya og design drawing of gear-driven calculating machines. Even though wala siya nagbuhat ni ini, apan nag-design siya ani gear-driven calculating machine. So then it was actually built by a German professor named Wilhelm Schickard in 1623. Gitawag siya og calculating clock, the first gear-driven calculating machine. Muna invention ni Wilhelm Schickard in 1623. Next, we have Blaise Pascal,
In 1642, at age of 19, invented the Pascal line. Unsay gamit ani class, aid for his father who was a tax collector. Kini si Pascal usa ni ka child prodigy. So kini prodigy, genius, bright kaani nga bata. Then, few years later after Pascal, a German, Gottfried Wilhelm Leibniz, co-inventor of Newton of calculus, managed to build a four-function calculator or machine. Addition, subtraction, multiplication, and division. Itawag niya step reckoner. Just imagine class, kini nga mga invention mo ni lang i-consider nga computer. Sa atong panahon siguro karon matawag nato sila mga murag kuan na lang. Naa sa museum or mga antique na lang siguro ni, no? Di na kay ni siya atong mapuslan karong panahon. But sa ilang panahon dako kay ni gamit class. Just like our modern devices. In 1801, the Frenchman Joseph Marie Jacquard invented a power loom that could base its way upon a pattern automatically read from wooden cards held together in a long row by rope. So kining iyang invention class mo ni ang nag-lead in sa invention pod or development sa punch card. So sa una class siguro mo panso ang mga tao using a punch card sa ilang DTR nya. Example pud ani kanang madtumog sa kanang bus na ay mga buo ang yung ticket, no? So katong mga buo nag-determinto sa date, sa distance ug sa inyong bayaran. So daghan pa ni gamit sa unang panahon kining punch cards. In 1822, the English mathematician Charles Babbage was proposing a steam-driven calculating machine that the size of a room, dakuha sa ilang computer no, size of a room, which he called the difference engine. And later on, nag-invento na po siya gitawag og analytic engine. This device, large as house and powered by 6 steam engines, would be more general purpose in nature because it would be programmable. So mo ni ang invention ni Charles Babbage, difference and analytic engine. Matod pa sa history, matod pa sa mga expert na tungod ni ini class nakuha ang idea sa atong modern computer. Although murag inyong tan-awon siya dili gid siya nindot sama sa atong computer, pero ang valor ani class kung atong subayon ang history ni abot og pila to ka milyon. Pwede sa ipanlit nila og barko nga ipanggubat sa unang panahon matud pa sa history ang iyang gi-finance ani. So mo ni ang gitawag Babbage called the two main parts of his analytical engine the store and the mill, as both terms are used in the weaving industry. Unsa may store and mill sa atong modern time? Kining store and mill, the store was where numbers were held in, and the mill where they were woven into new results. In a modern computer, the same parts are called memory unit and central processing unit. So kini ding store mo ning memory unit, sakto. Og ang woven or a mill gitawag siya nga central processing unit or CPU. So ang store mo atong RAM, ang mill mo atong CPU or processor. Ada Byron was 19. She was fascinated by Babbage's ideas, and through letters and meetings with Babbage, she learned enough about the design of analytic engine to begin fascinating programs for the steel and built machine. So kini si Ada Byron usa ni ka nag-una nga programmer. Kay siya man ang nag-create og program sa design ni Charles Babbage nga mga machines. Sa Amerika, usa ka inventor named Herman Hollerith invented the Hollerith desk. Unsa may gamit ani mo ni gigamit niya sa United States of America nga census sa US. Mao to ni paspas ang sa pag-ihap. Consisted of a card reader which sends the holes into the cards, a gear-driven mechanism which could calculate. So mo ni ang porma murag piano nga naay murag mga ay wire, nga naay mga nagtuyok na mga parts. Today, we could call read-only form of information storage. Hollerith had insight to convert punch cards to what is today called a read and write technology. So, ang example ng read-only form mo ning mga CD o DVD. Ang kining read and write mo ning atong mga hard drive o flash drive sa karon nga panahon. Nasa capability nga ma-change, ma-rewrite ang or ma-delete, makapihan ang usa ka drive. Then, the company built by Herman Hollerith
called TMC, Tabulating Machine Company. Later on nahimo siyang IBM. Muna gitawag karon nga International Business Machine. Diyan nagsukad ang IBM. During World War II, US military desired a mechanical calculator more optimized for scientific computation. By World War II, the US had battleships that could lob shell weighing as much as small car over distance up to 25 miles. So, physicists could write the equation and describe how atmospheric drag, wind, gravity, muscle velocity, and others. So, ilang gistadihan class, unsaon nila pag-land sa ilang mga bomba sa sakto gid nga target, sa sakto nga direction, o sa sakto nga mga degrees. So, with the partnership of Harvard University, they created Mark I, or Harvard Mark I, constructed out of scissors, relays, rotating shaft, and clutches. The machine weighed 5 tons, bugata, no? 5,000 ka kilo. Incorporated with how many miles of wire? 500. Ang gitas-on 8 feet, ang iyang habugon 8 feet, ang iyang gitas-on 51 feet, ug dunay 50 ka mga feet, rotating shaft running its length turned by a 5 horsepower electric motor. So ingon ani kadako ang ilang gi-consider nga computer sa unang panahon. Unsay gamit class to calculate that trajectory target of a bomb or a missile para sakto gid ang tugpa sa ilang bomba. Nag-create sila ani nga computer. So imong tan-awon class, nindot pa mas powerful pa siguro ang ato nga smartphones ani. So yung tan-awon dako ni gasto gid ang pag-build na ani, no? So we are so blessed today nga kita may benefited sa mga kahago sa unang panahon where ni come up ang atong modern technology. So mo ni ang printer. No, out yung printer mo ni ang punch cards. So yung tan-awon tong printer karong class is nindot na high tech na, no? Nindot na ang mugawa sa ila kini naa say mga buho-buho. Mo ni siya ang gitawag nga paper tape readers. Okay? Then, ang atong modern nga program, doon natin gitawag na bag, no? Kanang bag, matud pa sa akong igagaw, Sir Kent nga, muna ang error nga program. Sakto ba, Sir Kent? Sayop nga program, wherein ang programmer magdebugging para masakto ang coding. Sa unang panahon, usa ka programmer sa Mark I, babae si Grace Hopper, found the first computer bug. Dili siya code kundi usa siya ka murag anunog ba or alibangbang nga namatay unya ni piit didto sa kani ni piit diri sa iyang rotating shaft sa card reader sa Harvard Mark I. A dead moth that had gotten into the Mark I and whose wings were blocking the reading of the holes in the paper tape. So siya may una naka-discover sa first computer bug, Grace Hopper. Muna siya sa iyang litrato. Na-reserve niya siya as US Navy. Grace Hopper in 1953 invented the first high-level language, Flowmatic. This language eventually became COBOL, which was the language most affected by the infamous White-Toki problem. A high-level language designed to be more understandable by humans than it is the binary language understood by computing machinery. So siya mo'y nag-convert sa mga binary numbers into a human-oriented program. Kini si Grace Hopper. Then, principal designer of Mark I, si Howard Aiken of Harvard, estimated in 1947, panahon sa gubat, that there are only 6 computers makasatisfy sa needs sa United States. Miadtong 1947. But I don't think so today. Ilan na ka-computer ang gikinahanglan sa USA karon panahon na. Millions na siguro sa computer in order to accommodate their needs of computing. Apple computers. So, kailan siguro mo ni Steve Jobs of Steve Wozniak, mga founders sa Apple Incorporated. Gitawag siya og Apple I or Apple I is a personal computer released by Apple Company in 1976. So because of Apple, morning na tay mga iPhone, MacBook, they were designed and handled by Steve Wozniak and Wozniak's friend Steve Jobs. The idea
of selling the computer. Then, Microelectronics Revolution. Unsa man ning Microelectronics Revolution? Mao ni class ang katong akong balikon ang picture sa kining mga dagko kaayo nga mga machine nga murag gidak-on sa room ilang gi convert into an integrated circuit is what allowed the amount of handcrafted wiring in the power photo to be mass produced in an integrated circuit, which is a sliver of silicon the size of your thumbnail. Just imagine ang katong dako kayo nga room nga murag nga computer gisod na lang class aning usa ka microprocessor. Muna gitawag Microelectronics Revolution. The IBM Stretch Computer of 1959, yung nakita, malindot na siya ay monitor, nindot na yung design. Needed 30-foot length, taas gyapon, to hold 150,000 transistors it contained. These transistors were tremendously smaller than the vacuum tubes they replaced, but they were still individual elements requiring individual assembly. So, nagamit na sila og mga transistors ani nga time. Then, Atanasoft Berry computer, one of the earliest attempts to build an all-electronic that is no gears, cam, belt, shaft, wala na yung mga gear, wala na yung mga belt, pure na gid siya nga electronic computers. Occurred in 1937 by G.V. Atanasoff, a professor of physics and mathematics in Iowa State University. Muna lang gibuhat, nindot nagnaong no? Mula sa amplifier sa sounds, nana sa mga digital circuits or electronic circuits. Great Britain. Another gadget for granddaddy of modern computer was Colossus, built during World War II by Britain for the purpose of breaking the cryptographic codes used by Germany. So naggubat siguro ning Germany o Great Britain, naghimo ang Great Britain og usa ka computer machine nga mo basa sa coding, no? Mo break sa coding para masakpan hibaw-an sa mga taga Britanya unsay mga plano sa taga Germany. Based on history ani class, daghan nga tao na save kay duna may move ang Germany nga bubahan ang usa ka lugar sa Britain, then ilang naluwas ang mga tao, naka-escape ang mga tao sa bomba because of this machine. Konrad Zuse built Z3 in 1941. Was probably the first operational general purpose computer, programmable, that is software controlled digital computer without any knowledge of any calculating machine inventor since Leibniz, who lived in 1600. Zuse reinvented Babel's concept of programming and decided on his own to employ binary representation for numbers. So mao na ni ang kang Konrad Zuse. Mao na iyang gibuhat nga computer. Yung tan-aw dako gihapon. So yun ang nakita class nga lahi-lahing inventor, lahi-lahi nga country, lahi-lahi nga nasod naghimo og mga computer in order for them to help them calculate important things like atong sa gubat, o mostly sa gubat naghimo sila mga computers para ilang magamit during war. So mo ni ang gibuhat ni Konrad Zuse. Then sa Germany niya, Zuse computer's architecture is identical to that still used today: an arithmetic unit to do the calculation, a memory for sorting numbers, a control system to supervise operation, an input and output device to connect to the external world. Zuse also invented that might be the first high-level computer language, Plankalkol, though it too was unknown outside Germany. So lahi nga tao, lahi nga nasod, lahi pod nga klase sa computer ang ilang gi-invento. So because of this their inventions, i-come up na karong class ang atong modern computers. Then next, ENIAC. ENIAC, the title of forefather today's all electronic digital computer, is usually awarded to ENIAC. Unsay meaning sa ENIAC? Electronic Numerical Integrator and Calculator. It was built at the University of Pennsylvania between 1943 and 1945 by two professors, si John Mosley o ang 24 anyos nga G. Presper Eckert. Dito sa University of Pennsylvania. Panahon gyapon sa gubat.
ENIAC filled 20 by 40 foot room, dakuha, no? Weighed 30 tons and used more than 18,000 vacuum tubes. Like Mark I, ENIAC employed paper card readers obtained from IBM. These were regular product of IBM for IBM as they were long established part of business accounting machines. IBM's 40. So here, yung nakita ang gidakon, no? Daghang gidakuha. Murag dako pa ni sa atong mao gidakon sa atong classroom siguro. 20 by 40. Ali dako gini siya. Ya, 30 tons ang iyang gibugaton. Grabe. Eckert and Morsely next team up with the mathematician, usa ni ka genius nga tao, si John von Neumann to design EDVAC, which pioneered the stored program. Nanay programming ani. After ENIAC and EDVAC came other complete numerous names such as ELIAC, JANIAC, of course MANIAC. ELIAC was built at the University of Illinois at Champaign-Urbana. So yung nakita class nga daghang computer ang ni-exist ato nga panahon. Lahi nga mga inventor, lahi idea, pero usara gid ang ilang purpose to help them calculate or compute things. Okay? Then Eckert and Morsely left University of Pennsylvania over a dispute about who owned the patents of their own for their invention. They decided to set up their own company. The first product was famous UNIVAC computer, the first commercial that is mass-produced computer. So diri ka class, diri ang panahon class, since human-human ang gubat, ang computer na mugna magid, no? Specifically kining modern computers because of war, nagsugod na class ang commercialization sa computer. Nga pwede nato ibaligya sa mga tao o gamiton sa market. So unang panahon ang makagunit ng computer ang military ug ang gobyerno. Karon panahon na class kitang tanan na nay computer. IBM and Microsoft. In IBM case, it was their own decision to hire a known but aggressive firm called Microsoft to provide the software of their personal computer. So wa ko masipet ani class mo ni ang MS-DOS nga program. This lucrative contract allowed Microsoft to grow so dominant that by the year 2000, their market capitalization, the total value of their stock, was twice of that of IBM, and they were convicted in federal court of running an illegal monopoly. So, mo ni ang history class nga tungod ani. Ug yung tanawon ang movie nga Pirates of the Silicon Valley, si Bill Gates ni palit og program nga DOS dito sa Shuttle computers sa Shuttle USA. Unya iyan ning gigamit dito sa computers sa IBM. Munang sugod ang Microsoft. Muni iyang nagsugod sa pagkadato ani. Next, teletype was the standard mechanism used to interact with a time-sharing computer. A teletype was a motorized typewriter that could transmit your keystrokes to the mainframe and then print the computer response to its roll of paper. So yung nakita class here, muni output sa ilang computer, and you can see here meaning of those holes. So naglisod sa kog sabot ani, but sa ako lang tan-aw naagin sa meaning in every hole here. Okay, so muni ang ilang gigamit nga output sa ilang unang mga computers. Then after observing the holes in paper tape, it is perhaps obvious why computer use binary numbers to represent data. So ang computer class na ay duha ra gid ka numero nga gi-represent, no, ang 0 ug 1 as binary numbers. So kanang ma-convert class nga atong mabasa, i-convert na para sa atong, in order for the human to read the information. Okay? This transformation was a result of the invention of microprocessor. Muni ang symbol UP is a computer that is fabricated on an IC integrated circuit. Computer has been around 20 years before the first microprocessor was developed at Intel in 1971. Ang kanang word nga micro mo ng physical size niya nga gamay. Then Busicom is a company of typewriter, wanted Intel to produce 12 custom calculator chips. So 12 ka chips. So dunay trabahante sa Intel nga nag-create class of microprocessor para sa 12 ka mga chips. So mo ni siya, Intel 4004, the first microprocessor. Nasa gikusgon nga 108 kilohertz.
muna yung kusgon sa usa ka microprocessor. Ang iyang clock rate, no? 108,000 times per seconds compared to the 42 million transistor of 2 GHz clock rate sa usa ka Pentium 4 nga microprocessor. So ang unang microprocessor na sa gikusgon nga 108 times per seconds, 108,000 times per seconds. Then ang atong mga modern computers, 42 million transistors. Ang sud sa usa ka microprocessor then 2 billion times per seconds. Nga na kagusgon sa atong mga modern. Samot na karong class nga panahon, no? Mas kusog pa ang atong mga bag-o nga na innovate nga mga microprocessor. Instead followed the 4004 with 8008. Gigamit this class sa MSIL tier. Ang iyang value sa una is $360, no? The world first personal computer, ang MITS Altier, wherein nakatrabaho po si Bill Gates diriya. Then Stephen Paul Jobs, mao ni usa sa mga founder, usa ka American entrepreneur, is best known as co-founder of chairman and CEO of Apple Incorporated. So siya may usa sa mga reason nga natin gitawag nga personal computer revolution, and for his influential career into the computer and consumer electronics fields. Kauban niya si Steve Wozniak. Then niadtong panahon na class, si Bill Gates ug si Steve Jobs murag kuan pa ni sila, nahimo silang rival and the invention of computer, specifically sa ilang operating system. So Bill Gates, born in October 28, 1955, usa sa ka-American business magnate and philanthropist. Gates is the former chief executive and current chairman of Microsoft, the world's largest personal computer software company. Ang iyang kauban si Paul Allen. So siya may founder, usa sa mga founder and CEO of Microsoft. Unya siya pod ang longest streak sa pinakadato sa tibuok kalibutan, si Bill Gates. Ang iyang full name gani sa atong copy, William Henry Bill Gates III. Next, si Linus Benedict Torvalds, a Finnish-American software engineer and hacker who was the principal force behind the development of the Linux kernel. Linux, lahi po nga klase sa operating system. Modern computers. A computer is a general-purpose device that can be programmed to carry out finite set of arithmetic or logical operations. Since a sequence of operation can be readily changed, the computer can solve more than one kind of problem. Conventionally, a computer consists at least one processing element, typically a central processing unit and some form of RAM or the memory unit. The processing element carries out arithmetic and logic operation, and sequencing and control unit can change the order of operation based on the stored information. Modern computer based on integrated circuits are millions to billions of times more capable than early machines and occupy a fraction of the space. So atong mga modern computers is millions to billions more capable and fraction of space, meaning ang sa una ang ilang purpose limited ra, dako kay space magamit, daghan kayo budget kwarta nga magamit, comparing to our modern computers nga millions and billions more capable, unya gamay ra sa class of space nga magamit. So yung anita ka bless karon, no? Karong panahon na. Simple computers are small enough to fit into mobile devices, and mobile computers can be powered by small batteries. O natay mga portable computers. Personal computers in their own various forms are icons of the information age and are what most people think of as computers. So sa atong namat-an class kaniman ang classes computer atong nakita, so mao gini atong gi-consider nga computer. However, the embedded computers are found in many devices, from MP3 player to fighter aircraft and the form of toys to industrial robots and so on and many more. Daghan pa kayo class nga klase sa computer, no? Dili lang kining computer sa desktop akong balikon, kung dili tanan nga mga butang nga gamit ato sa pag-compute o pag-calculate matawag atong computer. Atong cellphone, calculator, atong TV, radio, tanan class nga naay, especially sa naay mga microprocessor. Thank you for viewing this video and watching this video class. Thank you out nga namin nakatunan.
ako lang gidali ang atong discussion kay bago ko lisod sad ang pagpa-load, hinaot inyo ning i-download o inyong tan-awon kay next week na natay quiz. Thank you for being with me. And ako magaingon, ang tinun-an ng pagkabana may hayag nga ugma, apan ang tinun-an nga na mapasagaron ugma madagumon. Daghang salamat ug God bless. Salamat sa iyong pagtanaw.